learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time to talk about Hakka here on FM 100 ICRT.Hello, 大家好，我是阿斌哥 Leo。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Lin Lim Zep Siu. And today, I believe we're going to teach you another Hakka dish right here. 是不是又要来料理时间了？来吃好吃的东西。对，没错。希望这些东西呢，大家在家中也可以自己来尝试看看。没有问题。今天要教的这个食材的方面呢，是很简单的。All right， 用水。不是用当然一定要水啦，料理不用水那怎么料理嘞？对不对？好，今天要教的就是东港简用挑夫。东港简用挑夫。挑夫我大概懂你讲简单的食材就是挑夫啊。对啊，够简单了吧？对，那英文也听得懂啊，tofu right？ 很像嘛，对不对？很像。tofu it's actually the same word because English derived it from Chinese as well。豆腐有很多方式煮啊，对不对？有这个炖汤的啦，有这个卤的啦，有煎的啦等等。这个应该是特别的做法，对不对？是的，是的。像这个就是要买板豆腐。板豆腐the square tofu。是比较容易要煎来用的咯。对啊，因为它这样子比较能够料理啊，比较方便料理。好，那板豆腐你买了之后大概6块左右，然后呢，那表面把它挖一个小洞，然后呢，把我们另外准备的虾酱、虾浆，把它放上去，然后呢，用热油把它炸透。Wow, it's fried. 是炸的啊。Okay, so basically you take the tofu, the square tofus, you dig a hole in it and put some shrimp paste in it. 我们刚刚讲到虾酱，顺便再教一次怎么说？虾酱。虾酱，虾 is shrimp and 酱 of course is the paste, so shrimp paste 虾酱。然后这样子就可以吃了吗？我们要加那个皮糖。皮糖什么汤啊？皮糖就是高汤了。高汤。Okay, some stock.Okay, broth, if you will. 对，我们用皮糖，然后再加一点调味料，然后去煮个2-3分钟之后呢，加一样东西，叫做偏粒粉。偏粒粉，骗了谁呀？不是骗了谁，它就是很简单的一种，叫做太白粉。cornstarch。太白粉怎么说？偏粒粉。偏粒粉，所以是要勾芡咯。对。All right, using some cornstarch to thicken the soup a little bit, the broth if you will, and then you put it together with the fried tofu with the shrimp paste inside, and that's this dish. What is it called? 这道菜叫做东港简用挑夫。东港简用挑夫 and another delicious tofu dish for you, Hakka style. That does it for today. Let's talk about Hakka. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.